Dear student, this is very important, very important. Understand the concept. The value of x satisfying the inequality. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. This means greatest integer function ಅಂತ. Greatest integer of tan inverse of x whole square minus 2 times of greatest integer of x minus 3 should be less than or equal to 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? Should be less than or equal to 0 ಅಂದ್ರೆ this quantity should be 0 or negative ಬರಬೇಕು ಅಂತ. It should not be positive. Where that symbol indicates the greatest integer function, then x belongs to which interval ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now again they are given an inequation. So agar inequation li greatest integer function na y ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾಗಾದ್ರೆ take greatest integer of tan inverse of x is equal to y. Then what happens here? Y square minus 2y minus 3 less than or equal to 0. Factorize it. Y square minus 3y plus y minus 3 is equal to 0. So this becomes y common. What happens here? Y minus 3 plus 1 common. What happens here? Y minus 3 is equal to 0. Then y plus 1, sorry, this means less than or equal, and to y minus 3 should be less than or equal to 0. Okay, now replace y. What is y? Greatest integer of tan inverse of x plus 1 into, this is greatest integer, sorry, y is a greatest integer of tan inverse of x plus 1 and y means what? Greatest integer of tan inverse of x minus, this is the greatest integer, should be less than or equal to 0. This means less than or equal to 0 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. One should be greater, another should be lesser ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ -1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು? Here this greatest integer of x should be greater than or equal to -1, or this greatest integer of x tan inverse of x -3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ +3 should be less than or equal to 3. Therefore here what is the boundary here? Greatest integer of tan inverse of x is greater than or equal to -1 and should be less than or equal to 3. Okay, since it allows only the integer values, can I take like this? This tan inverse of x, ನೋಡಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, this tan inverse of x should be greater than or equal to -1, should be less than 4. Less than 4 ಅಂದಾಗ it allows integer, that obviously that become 3. And this tan inverse ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, that become what? X is less than or equal to minus tan 1, less than tan 4, and less than tan 4 is nothing but which is less than infinity also. Okay, now this can be taken x is greater than or equal to minus tan 1 and less than infinity we can write. Less than tan 4 is nothing but less than infinity also, right? That is a positive quantity. Therefore when you convert this in a interval form, this become closed interval minus tan 1 open interval infinity. Elide? So this first option is a perfect answer for this particular problem. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ನಾಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಥಿಯರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೊಮೈನೋ ರೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥರೋ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? cos inverse of minus 17 divided by 15 pi is equal to ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ is 17 pi divided by 15, second option is 13 pi by 15, third option is 3 pi by 5, and the fourth option is minus 17 pi by, okay, divided by
what happens here 15 ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ cos inverse of minus theta is always cos theta ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ either this one or this one or this one ಬರಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ so now the given thing is what cos inverse of minus 17 divided by 15 and pi ಅಂತ ಇದೆ can I call it as cos of minus theta what is cos of minus theta is plus cos theta so that is equal to cos inverse of this become cos of 17 pi divided by 15 ಯಾಕಂದ್ರೆ cos of minus theta is plus cos theta ಈಗ cos inverse cos cancel ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it must be 0 to pi ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ 0 to pi ಬಿಟ್ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ we cannot cancel it out of the range ಇದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು cos ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ cos inverse of without changing the function cos of this can be taken as 2 pi minus 17 pi divided by 50 can I take like this become cos inverse of by taking LCM what happens here that become minus 13 pi divided by 50 again cos of minus theta is plus cos theta that become what cos inverse of cos 13 pi by 50 now it is within the range 0 to 180 ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ so these two get cancelled what happens here 13 pi by 15 so it is very easy so 13 pi divided by 15 second option is the particular answer ಆಗ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು what is the next question okay the next question is ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಜಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ cos inverse of 4x cube minus 3x is equal to 2 pi minus 3 cos inverse of x then x belongs to the interval ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ first option is closed interval minus 1 comma minus 1 by 2 second option mod x is greater less than or equal to 1 by 2 third option 1 by 2 comma 1 that is a closed interval fourth option is none of these makla so we have cos inverse of 4x cube minus 3x is nothing but 3 cos inverse of x right so ಅದರ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದಾದ್ರೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ so the cos inverse of 4x cube minus 3x we have the three values cos inverse of 4x cube minus 3x is 3 cos inverse of x we can write when it lies in x is greater than or equal to 1 by 2 less than or equal to 1 ಇದ್ದಾಗ and this become 2 pi minus 3 cos inverse of x when x is greater than or equal to minus 1 by 2 should be less than or equal to plus 1 by 2 and 3 cos inverse of x minus 2 pi when x is greater than or equal to minus 1 less than or equal to minus 1 by 2 ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ cos inverse of 4x cube minus 3x is 2 pi minus 3 cos inverse of x ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ what is 2 pi minus 3 cos inverse of x so here this is condition ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದಾ closed interval minus 1 by 2 comma 1 by 2 in other words this can be written as mod x is less than or equal to 1 by 2 which means x is greater than or equal to minus 1 by 2 less than or equal to plus 1 by 2 so therefore what is an option here so option is mod x is less than or equal to 1 by 2 this is what an answer okay ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ number of solutions of the equation so number of solutions of the equation ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ equation so sin of 1 by 3 cos inverse of x
is equal to 1 r ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ only one, that means unique solution, no solution. Okay, third option is only three solutions. Fourth one is at least two solutions. So here at least is nothing but 2 and more than 2 anta, 2 and more than 2. So ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So they are given the equation that this one. Okay, so sin of 1/3 cos inverse of x is equal to 1 r ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Now ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ sin ಅನ್ನು, ಏನಾಯ್ತು 1/3 cos inverse of x is equal to sin inverse of 1, right? 1/3 cos inverse of x is sin inverse of 1 is nothing but what? Pi by 2. So therefore cos inverse of x cross multiply this become 3 pi by 2. So 3 pi by 2 is nothing but 270. But the domain of cos inverse of x, the range of cos inverse of x is from 0 to pi ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So therefore this 3 pi by 2 does not belongs to closed interval 0, 5. Therefore solution does not exist. Solution does not exist. Then what is an option? No solution for this particular equation. Is it clear? So therefore there is no solution in the closed interval 0, pi. Agboda makla? Thank you.